హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రియాక్ట్ ఆర్ఎన్కే. సో మనం అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ యొక్క అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి వచ్చాం. చూడండి, సో ఇవాళ అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్కి అయితే స్టీల్ గ్రిడ్స్ అనేది వేస్తున్నారు. చూడొచ్చు మీరు, ఆల్రెడీ 2 స్టీల్ గ్రిడ్స్ అయితే వేశారు. సో మనకు స్టీల్ గ్రిడ్స్ అయితే వేయడానికి అయితే ఒక పెద్ద క్రేన్ అయితే వచ్చింది. సో ప్రజెంట్ ఈ రోడ్లో వెహికల్స్ అయితే అలా లేదు. సో 2 వీలర్స్ కానీ 3 వీలర్స్ కానీ వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా రండి. సో అండ్ మనకి స్టీల్ గ్రిడ్ అయితే థర్డ్ అయితే రెడీగా అవుతుంది పైకి ఎక్కడానికి. సో వన్స్ పైకి ఎక్కించే ముందు అయితే 2 స్టీల్ గ్రిడ్లను అయితే జాయిన్ చేస్తున్నారు స్క్రూల ద్వారా. సో ముందు వీడియోస్ చెప్పినట్టు ప్లాస్బో వల్ల ఫ్యాప్టెక్ R133G3J1 అనే స్టీల్ గ్రిడ్ని అయితే వీళ్ళు వాడుతున్నారు. అండ్ మనకు పిల్లర్స్కి నంబరింగ్ కూడా వేయడం అనేది జరిగింది. ఇది మనకు P16 అండ్ P17 పిల్లర్కి అయితే ఫస్ట్ గ్రిడ్ అనేది వేయడం అయితే జరుగుతుంది. వన్స్ చూడొచ్చు మీరు, స్టీల్ గ్రిడ్ అయితే ఎలా లాంచ్ చేశారు. మళ్ళీ వాటర్ లేదు, మళ్ళీ తీయు మళ్ళీ క్రైన్తోనే చేయాలి. அந்த முன்னே ரெண்டாயிரம் பேர் సో మనకి ఈ వర్క్ అయితే ప్రజెంట్ గౌరీ క్రేన్ సర్వీసెస్ అనేది అయితే యూస్ చేస్తున్నారు.
ఒక్కొక్కటిగా అసెంబుల్ చేసి అయితే గ్రిడ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికైతే ఇదే అప్డేట్. సో ప్రజెంట్ అయితే టూ స్టీల్ గ్రిడ్స్ అనేది లాంచ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది అంబర్పేటలో. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ ఇస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.